Welcome, this great from Scorpion. It is the week out. Alright, it is a heavy week. Ja, dames en heren, we gaan even kijken. Maandag, some sort of informatie komt van de rechter. De rechter is nou achtergekomen wat is gebeurd in het verleden. Dat heeft iets mee te maken met jullie watermensen, especially Kreeft, want we have the energy from the moon. Dus sommige van jullie Kreeft had some sort of a geheim. Sommige van jullie Kreeft achtergrond is bekijker. Sommige van jullie Kreeft mensen recognize dat achtergrond is niet gebaseerd op feiten. Jullie Kreeft mannen, dat is een zakenman, heeft samen met een Scorpion zakenman in het buitenland, heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Deze Scorpion zakenman wordt gepakt door de rechter. Er was een groot international onderzoek surrounding jullie Kreeftman en een Scorpion man in het buitenland that co-created some sort of a chaos en probeer een jonge dame some sort of a new story te geven aan een jonge dame. Mensen nou recognize wie is this jonge dame en wat jullie mannen had gedaan. Dus een corporation institution op woensdag komt achter. Ik zie dat Kreeftman moet some sort of advocaat in de hand even gaan nemen. Omdat een Kreeftman in een corporation, een zakenman, is now in some sort of a problem. Deze zakenman co-create a situation en wil een jonge dame een nieuwe start geven. Mensen nou recognize dat deze jonge dame was een copycat van iemand anders. En mensen nou recognize dat deze jonge dame had legal documentatie van een Stenbock persoon. As now mensen recognize wat een buitenlander Scorpion man en jullie Kreeft zakenman heeft gedaan. This is a huge international onderzoek dat was plaatsgenomen. Mensen recognize dat jullie Scorpion man en jullie Kreeft man collaboreren en wil een ramely of boodschap person een nieuw start geven met de documentatie van een oude coworker, dat is een Stenbock vrouw. Dus deze copycat situatie, either wordt gepakt, het is gezien als human smuggling, het is gezien als fraud en corporation institution en hoe mensen access en deel documentation van andere mensen uit en andere mensen nieuwe start. Dus een copycat is gepakt, this is a ramely of boodschap person. Verdriet voor deze ramely of boodschap person. Deze ramely of boodschap person was gepakt with legal documents that is voor een oude Stenbock vrouw. Mensen nou recognize hoe deze jonge dame had een oude collega informatie. Mensen recognize dat de werking van de Scorpion man in het buitenland en jullie Kreeftman was degene that created this fraud. Dus vismensen, heel veel van jullie vismensen, je gedachte over een waterman vrouw is echt waar. Okay? Jullie vismensen, dat is connected met in een connectie, een relatie met een waterman jonge dame. Deze waterman jonge dame, government, some sort of overheid institution have some sort of onderzoek voor deze jonge dame. Deze jonge dame is niet kosher. Okay, an overheid institution now have inzicht surrounding deze jonge dame. Deze jonge dame is echt niet kosher. Okay, dus mensen krijgen inzicht en het is zoiets als jullie vismensen have luister naar je intuition. It's zoiets als jullie vismensen some sort of an intuition what you have over a waterman. It is definitely a waterman meisje. Dus waterman meisje is niet echt aardig. Dus waterman meisje is niet kosher. This person is echt niet kosher. Okay? Dus je intuïtie over deze waterman meisje echt niet kosher. Is niet een kosher person. Maar maak geen zorgen daarover.
omdat een overheid institution, omdat is Mercury, communicatie in Mercury. Deze situatie, Mercury in Aquarius, some sort of communicatie met overheid instelling is onto deze meisje. So, vismensen, je inzicht of je intuition, luister naar je intuition. Oké, je hebt wel gelijk. Het is je grootste vijand. En ik zie verdriet komt binnenkort voor deze persoon. Dus, vismensen, er is geen zorgen voor jou. In the sense dat jullie vismensen zijn onto deze persoon. Deze persoon is dit meisje. Is een waterman meisje. Je intuition over deze waterman meisje is on target. Oké? Dus, dames en heren, het is best wel een week van vismensen luisteren naar je eigen intuition. Maakt niet uit als het waterman meisje of niet. Luister naar je eigen intuition. Verdriet is hier in deze week omdat jullie mensen dat proberen een ramlige boodschap person some sort of a new start om te geven. Deze persoon is kapot met legal documentatie. Deze persoon is kapot. Deze persoon probeert some sort of a new start te krijgen. Verdriet voor deze jonge dame, omdat mensen recognize dat deze jonge dame is een copycat. Deze jonge dame was kapot met data en informatie van deze oude stiermaker of steenbok person. Dus ik zie dat some sort of a bescherming komt aan deze person. Deze stiermaker of steenbok person krijgt some sort of a bescherming, omdat mensen is nou van op de hoogte en recognize wat mens was aan het doen, hoe mensen access, details en informatie van een oude dame en probeer het door te geven aan een jonge dame. Okay? Dus there is some sort of a double. En mensen is nou achtergekomen dat een Scorpion en een Kreeft man. De Scorpion man is een buitenlander man. En gebruik een jonge dame en gaf informatie aan een jonge dame. En mensen nou recognize dat deze jonge dame krijgt hulp van een Kreeft en een Scorpion man. Oké? Een Kreeft en een Scorpion man is degene dat geeft een jonge ramlige boodschap dame een steenbok vrouw. Dus de zon is in steenbok en geluk is in de huis van de steenbok, omdat mensen nou recognize, ja, door communicatie van de steenbok nou rent ze nou recognize wat mens heeft gedaan. Ja, some sort of a legal situatie. Is een legal situatie, een work situatie. Er is geen win voor jullie waterman mensen. Okay, jullie waterman mensen have created some sort of a fraud. Door iemand anders ex-coworker information te geven. Oeh, Mr. Players here. Ex-coworker information te geven aan een jonge dame. Ja, a couple created some sort of a fraud. Mensen is nou van op de hoogte dat a Kreeft person creates some sort of a fraud. This is definitely a couple of a Kreeft person create some sort of a fraud, and it is now gezien. Verdriet, want de Kreeft person is kapot, okay? Dus ik ken een jong Kreeft dame, een Kreeft man, een Kreeft zakenman, een corporation institution, gaat nou echt een Kreeft zakenman even pakken voor wat hij heeft gedaan, okay?
Dus communicatie in deze week. Waterman mensen. Een jong waterman mensen is onder de inzicht van een overheidsinstitution. Okay, mensen nou recognize wat een jong waterman mens heeft gedaan. Okay, mensen nou recognize dat een kreeft en hun partner have heel veel geld opgelikt. There is some sort of an illusion that was created by a scorpion man and a kreeft man. The scorpion man is a buitenlander zakenman and the kreeft man. And it is iets wat de kreeft man heeft gedaan. And wil het onder de tapijt even vegen. And hij heeft gecollaboreerd met een scorpion zakenman in het buitenland om some sort of a fraud to create. En mensen nou have inzicht en nou is van op de hoogte en recognize wat deze twee mensen hebben gedaan. Dus een koppel is nou gepakt. Yeah, fraud, lies, seven of swords, deceptiveness, secrecy of a kreeft. Tower moment for a kreeft. Voor de rest van jullie, ik zie een positieve week. Alleen een jonge dame wordt gepakt omdat mensen nou recognize dat een jonge dame is een copycat. Mensen have evidence, bewijs that a young Romley of Volkswagen person that created some sort of a new start was aan de verbruik van een oude steenbokvrouw papier. Okay. Dus a Romley of Volkswagen man is ook connected met die case of met die onderzoek. En mensen nou recognize dat deze Scorpion buitenlandse man, verdriet voor deze Scorpion buitenlandse man, want de rechter gaat echt keihard opkomen aan een Scorpion buitenlandse zakenman, omdat mensen recognize wat deze Scorpion buitenlandse zakenman heeft gedaan. Dus verdriet voor een jonge dame. Deze jonge dame is een Romley of Boldscott person. Voor sommige van jullie is een weeskal, voor sommige van jullie is een kreeft. Ik ken dat deze kreeft, deze Romley of Boldscott en een jonge dame, die created some form of illusie. En met de illusie dat die mensen have created, de mensen have now gepakt. Okay, dat is twee mannen, twee zakenman dat wil ze activities, criminal activities. So it's die mensen run some sort of whitewash, fraudulent zaken. En have iets mee te maken met human smuggling operation, maar onder de stilte, okay? Dus die duplicate andere mensen, onder oude coworker informatie en gaf het aan nieuwe mensen, weet je. Dus it is a fraudulent thing. En een kreeft man, een kreeft zakenman of een kreeft CEO wordt opgepakt. Deze man moet echt een advocaat in handen. Verdriet voor deze jonge dame, omdat deze jonge dame is gepakt door, ik ken door, een reis bij een vliegveld of zo. Deze persoon is echt gepakt. Deze persoon is nou vastgehouden. Omdat mensen hebben inzicht dat deze persoon is de copycat of a Stenbok person. Dus deze mensen, deze zijn mensen dat create fraud. Deze zijn mensen dat is fraudulent. Deze mensen doen crimes om problemen onder de tapijt te vegen. Deze mensen create heel veel chaos en illusion voor onder mensen. En nu het is nou uitgekomen en is gepakt. Namaste.